Hello everyone, welcome to Computer Science. Our subject Computer Fundamentals and topic Overview of HTML5. We are discussing about basic formatting tags in HTML. So let's start with HTML as a markup language for describing web documents or web pages, and it stands for Hypertext Markup Language. And markup language is a set of markup tags. HTML consists of many tags. HTML documents are described by HTML tags. Each tag describes different document content like heading, paragraph, body, title. Okay, like that each tag represents different content. And this HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991. HTML2 was the first standard HTML specification published in, and that was in 1995. Okay, HTML was created in 1991, but HTML2 was the first standard HTML specification. HTML 4.01 was a major version of HTML and it was published in late 1999. And the latest version is HTML5. Latest major version is HTML5 and it's an extension to HTML 4.01. This version was published in 2014. Okay. These are the basics and these are the version history. HTML was published in 1991. HTML2 in 1995, 3.2 in 1997 and 4 in 1999. XHTML in 2000, HTML5 in 2014. And this was just an information. Then about HTML5. So HTML5 is a software solution stack that defines the properties and behaviors of web page content by implementing a markup based pattern to it. Okay, this is a general definition. It was first released in 2008 with a major update and W3C recommendation status in October 2014. Okay. So the latest version is HTML 5.2 and it is released in 2017 and the draft of HTML 5.3 is under process. Next, goals of HTML5 to improve the language with support for the latest multimedia and other new features, to keep language both easily readable by humans and consistently understood by computers and devices like browser, parser, okay. രണ്ട് ഫോമിലും ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോമിലും ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ ബാലൻസിങ് ആണ് HTML5ൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി goal and to remain backward compatible with all the softwares item backward compatible ആയിരിക്കണം. So these are the major goals of HTML5 and this is a simple document structure. A small HTML document must start with a document type declaration. DOCTYPE HTML is the DOCTYPE declaration. Then followed by a root tag, HTML tag. Every document should be enclosed within this HTML and the slash HTML tag. And the major part are head and body. So this is the head part. Head part consists of the details of the document like title, metadata, etc. So this is the head tag, head is starting and head closing, and inside head tag we can declare title tag. Okay, the page title here. Then this is the closing tag, and what we see in a web page is specified over here between the body part. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ബോഡി പാർട്ടിനകത്താണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ആ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ഹെഡിങ്സ് പാരഗ്രാഫ്സ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഹിയർ വി യൂസ്ഡ് എ ഹെഡിങ് H1 and this is the close tag, then a paragraph and this my first paragraph is enclosed within a paragraph, my first heading is enclosed within a heading. So this is the basic structure. So the document declaration defines a document type to be in HTML. HTML ആണ് document type എന്ന് പറയും. Then the HTML-ൻ്റെയും /HTML-ൻ്റെയും between ഉള്ള text ആണ് describes an HTML document. And the text between head and slash head provides information about the document. The text between title provides a title for the document. The text between body describes the visible page content. The text between H1 and /H1 describes a heading. Text between P and /P describes paragraph. Then about the DOCTYPE declaration. What is it meaning? And it helps the browser to display a web page correctly. So, in DOCTYPE, actually that's not meant for users. That meant for the browsers. Browsers in DOCTYPE declaration. It helps the browser to display a web page correctly.
And this is not this is not an HTML tag. It's an instruction to the web browser about what version of HTML the page is written in. The doctype declaration is case sensitive അല്ലാട്ടോ doctype. Then doctype different values ഉണ്ടായിരുന്നു, different വേർഷനിൽ different values ആണ്. And HTML5 ആയപ്പോഴാണ് അതിന് simple HTML എന്നുള്ള ടാഗ് വന്നത് കേട്ടോ, വാല്യൂ വന്നത്. Then HTML5 elements. HTML5 elements are marked up using start tag and end tag. So ഒരു start tag, then ഒരു content, then end tag. അതിനെയാണ് നമ്മൾ element എന്ന് പറയാം. Tags ആണ് HTMLന്റെ major contents എന്ന് പറയുന്നത്. Building blocks എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So a tag, for example, a title followed by this is a title and then closing of title. That is a title element. Like we can have head element, title element, body element, paragraph element, etc. Tags are delimited using angle brackets with the tag name in between. നമുക്കറിയാലോ. The difference between start tag and end tag is that later end tagന് ഒരു slash symbol ഉണ്ടായിരിക്കും before the tag name. And HTML tag names case insensitive ആണ്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാം, ക്യാപിറ്റലോ സ്മോളോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ബേസിക് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇതാണ് HTML5 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെസ്റ്റഡ് HTML എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് നെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ അതർ എലമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഏത് HTML ഫയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് നെസ്റ്റഡ് HTML എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കിക്കോ, ഒരു മിനിമം ഒരു HTML എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ HTML, അപ്പം ഇതൊരു HTML എലമെന്റ് ആണ് അല്ലേ. HTML ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ടാഗ് തുറക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ബോഡി എലമെന്റ്. ആൻഡ് ബോഡി ദ ക്ലോസിംഗ് എവിടെയാണ്, അഗെയിൻ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബോഡി വി ആർ യൂസിങ് എ ഹെഡിങ് എലമെന്റ്, ഓൾസോ എ പാരഗ്രാഫ് എലമെന്റ്. സോ ഇവിടെ എല്ലാം എലമെന്റ്സ് നെസ്റ്റഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഈ H1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹെഡിങ് എലമെന്റ്, എ ടാഗ് ഫോളോഡ് ബൈ എ കണ്ടന്റ്, ദെൻ എ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ്. Also, this is a paragraph element, a paragraph tag followed by the content, then a closing paragraph tag. Okay, this is about nested elements. Then, coming on to tags, HTML tags. HTML tags are like keywords which defines that how a web browser will format and display the content. If you put like P means it's a paragraph, so the content following the P will be treated like a separate paragraph. Like that, okay. With the help of tags, a browser can distinguish between an HTML content and a simple content. Okay. HTML tags contain three main parts: an opening tag, the content, and a closing tag. But some HTML tags are unclosed. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ HTML ടാഗിനും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഒരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് സം HTML tags are unclosed. Like so these are the B, head, these are the closed tags. Okay, normal tags are. Then different types of tags. Mainly two types of tags are there. First one is the container tag, or second one is the empty tag. On the basis of opening and closing tags, elements are divided into two: container elements or container tags. Contain content or other elements, which means opening and closing tag ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ടൈറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ടൈറ്റിൽ, that's an open tag followed by this is my title, then followed by a closing tag. So this is a container tag because it contain element. There is an open tag and a closing tag. Next, about empty elements or empty tag. They do not contain any content or elements. HTML elements with no content are called empty elements. For example, BR. BR is an empty element without closing tag. ലൈൻ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ എം ടി എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ്, അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബി ആറിന് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ബി ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ പുട്ട് സ്ലാഷ് മാർക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി റൈറ്റിംഗ് ബി ആർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് എം ടി എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നർ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, HTML formatting. It's a process of formatting text for better look and feel. And HTML provides the ability to format text without using CSS ആണ് നോർമലി സ്റ്റൈലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ CSS ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ we can provide basic functionality, basic stylings just simply using HTML. And for that there are many HTML formatting tags, and these tags are used to make text bold, italicized or underlined, etc. In HTML, the formatting tags are divided into two categories. First one is the physical tag. Physical tag means it mainly depends on the appearance or
Visual appearance. Okay, these tags are used to provide the visual appearance to the text. Only visual appearance മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോജിക്കൽ ടാഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഡ് സം ലോജിക്കൽ ഓർ സീമാൻറ്റിക് വാല്യൂ ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ സെർച്ച് എൻജിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോജിക്കൽ ടാഗ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് നമ്മൾ ഇനിയും യൂസ് ചെയ്യും, ഫിസിക്കൽ ടാഗ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ടാഗ് ഓർ സീമാൻറ്റിക് മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക്സ് ആയിരുന്നു HTMLന്റെ ബേസിക്സ്, ഫോമാറ്റിംഗ്. ഇനി നമ്മൾ ടാഗ്സ് നോക്കാൻ പോവാണ്. കുറച്ചധികം ഫോമാറ്റിംഗ് ടാഗ്സ്, സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വേഗം വേഗം നോക്കി പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ H1 to H6. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാഗ്സ് ആർ ദർ. 6 tags are there: H1, H2, H3, H4, H5, H6. And these are used to define HTML headings. These are the heading tags. Okay. There are 6 levels of heading in HTML. The H1 define the most and the 6 least important heading. അതായത് H1 ആണ് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയത്, H6 ലോ സൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെഡിങ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ H1 യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാതും അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ HTML ഉണ്ട്, ഹെഡ്, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്, ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, ബോഡിയിൽ യൂസ്ഡ് 6 types of headings here. So first one H1, this is heading 1 closing. H2, this is heading 2 closing, and up to H6, this is heading 6 H6, and our output will be like this. Okay, ടൈറ്റിൽ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ അഡ്രസ് ബാറിനകത്ത് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്, സോ അതങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹെഡിങ് 1. H1 യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈസാണ് വരിക. ഇത് H2, H3, H4, H5, this is the least important heading. Okay, this is the smallest heading 6. So 6 levels are there. H1 to H6 are the tags. അത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. Next, P tag. P means paragraph. It defines a paragraph. Browsers automatically add 1 EM margin before and after each paragraph. So ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് ഇടും. ബ്രൗസേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇടും. സോ DOCTYPE HTML ഹെഡ് അഗെയിൻ ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ P ബോഡിയിലകത്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു P കൊടുത്തു, പാരഗ്രാഫ്, ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് P, ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർ അല്ല, 1 element സ്പേസ്, അതായത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വരിക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ് BR ടാഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ BR ടാഗും P ടാഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്, മേജർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. BR ടാഗ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ്. അൺലൈക്ക് ദ P ടാഗ് ആൻ എംപ്റ്റി ഇൻഡന്റ് ഇസ് നോട്ട് ആഡഡ് ബിഫോർ ദ ലൈൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? P ടാഗ് പറയുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ എലമെൻറ്റിനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇൻറ്റൻറ്റ് എംപ്റ്റി ഇൻറ്റൻറ്റ് വിടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ BR അങ്ങനെയല്ല, ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് BR യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So unlike the P tag, an empty indent is not added before the line. So this is the example program, and here in the body section we can find an H1, I mean it's a heading, how to use, and actually we are using this ampersand LT and semicolon. It's for the symbol less than, and this is for the symbol greater than. Why we use this notation is because if we write like BR, if we put a a less than symbol and BR and a greater than symbol, if we put like this, then automatically it will be considered as single line break. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വരും, സിംഗിൾ ലൈൻ എൻ്റർ അടിച്ച് ന്യൂ ലൈൻ പോലെ വരും. അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ BR ഇതുപോലെ തന്നെ BR ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ വരാനാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആംപർസാൻഡ് LT സെമിക്കോളൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെസ് ദാൻ പ്രിൻ്റായി വരും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് BR കൊടുത്തു, ദെൻ ആംപർസാൻഡ് GT സെമിക്കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രിൻ്റായി വരും. ഓക്കെ, സോ അവർ ഹെഡിങ് ഇസ് ഹൗ ടു യൂസ് BR ടാഗ്. ദെൻ inside a paragraph, it is written like we can insert the BR tag inside the paragraph, then put a break over here to transfer a part of the text to another line if necessary. Okay, then this is our output. How to use the BR tag? This is H1, heading H1. Then we can insert the BR tag inside the paragraph, and here we used the BR, right? So the next line transferred to the next part, transferred to the next line.
to transfer a part of the text to another line if necessary. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം സിംഗിൾ ലൈൻ ബ്രേക്കേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു പാരഗ്രാഫ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് വിട്ട് നെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു 1 element സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് വി ആർ ഇൻസേർട്ട്സ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ബ്രേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് HR tag. The HR tag in HTML stands for horizontal rule and is used to insert a horizontal rule or a thematic break in an HTML page to divide or separate document sections. HR means horizontal. Horizontal rule ആണ്, ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ വരും. ആൻഡ് അത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടു ഡിവൈഡ് ഓർ സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് സെക്ഷൻസ്, ഒരു തീമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. HR tag also, BR is an empty tag. Similarly, our HR is also an empty tag. It does not require an end tag. So consider this example here: title, and in the body section, first heading is football, and the paragraph, a team sport involving kicking a ball to score a goal. So this sentence was about a football. Then I put a horizontal line here. Then next heading is basketball, a game that is played between two teams of 5 players, and the paragraph is closed and body is closed. So our output is like this. Okay, football, then its definition, then a horizontal rule, basketball. Okay, so use this horizontal rule to provide a thematic break or to divide separate document sections. And this is an empty tag. That's it. Next, the B and the strong tags. Okay, actually B stands for bold and strong, also used to emphasize text. Both look similar. B tag is a physical tag. So നമ്മൾ പഠിച്ചു, there are two types of tags, mainly physical tag and logical tag or semantic tag. Here this B is a physical tag and strong is a logical tag. That is the main difference. And this B is a physical tag stands for bold text. Strong being a logical tag is used to emphasize the importance of the text. So the use ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ബോൾഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ബോൾഡാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആൻഡ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമാൻറ്റിക് മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ലോജിക്കൽ ഓർ സിമാൻറ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എംഫസൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രോങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Here in a paragraph, inside body, first paragraph, we use the strong എന്ന് പറയാനാണ് tag to highlight the importance of this part of the text. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ this part of the text എന്നുള്ളത് സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ പാരഗ്രാഫ്. ദ ബോൾഡ് ടാഗ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ടാഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ഈ ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫിസിക്കലി ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിഷ്വലി ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. We use a strong tag to highlight the importance of this part of the text is applied as strong and this part is applied as bold. Okay, visually it's the same, but this is a physical tag and this is a logical tag, and this is used to emphasize the importance of the text. This is used to just bold a text. Okay, next a similar category ആണ് I and EM tag. I means italics and EM also emphasizing. So they define italic text, and here I tag is only responsible for visual appearance of the enclosed text because it's a physical tag without any extra importance. The EM tag defines emphasized text with added semantic importance. So this is a logical tag. Okay. An example. This is a paragraph. First paragraph. Second paragraph. The important part of this paragraph of the text is defined in italic. So that part is emphasized. Then here we used I, just italics, or lipsum as it is sometimes known as dummy text used in laying out print graphics, etc. So let's look, the output will be like this. This is a paragraph as a heading and the important part of the text is defined in italics. So both look similar, right? Here we used emphasizing EM tag, here we used I tag, italics tag. Okay, this is used for emphasizing, for it has a semantic meaning, and this is just used for italicizing. Okay. Okay, next topic, U tag. U tag means underscore, like underline. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും underline എന്നാണ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ്. ഒരു സിമ്പിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ, ഹെഡിങ്ങിന് ഒരു അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാനൊന്നും പ്ലീസ് ഡോണ്ട് യൂസ് ദിസ് U tag. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് HTML5 ആയപ്പം എസ്പെഷ്യലി
The U tag is not for underline, mere just underline എന്നാണ് പറയുന്നത്. The U tag specifies a text that is stylistically different from normal text, that is words or fragments of text that need to be presented differently. This could be misspelled words or proper nouns in Chinese. So major two uses ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. misspelled words വരാം, അതുപോലെ ചൈനീസിലെ പ്രോപ്പർ നൗൺസും വരാം. അതാണ് യു ടാഗ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ അണ്ടർലൈൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ CSS ആണ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ യു ടാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ അണ്ടർലൈൻ തന്നെയായിരുന്നു. ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്സ്, അണ്ടർലൈൻ, BIU നമുക്കറിയാമല്ലോ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ യുവിൻ്റെ പേർപ്പസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. മിസ്പെൽഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ നൗൺസും ചൈനീസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഇവിടെ heading, ബോഡിയിലെ ഹെഡിങ് ദ യു എലമെന്റ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ദിസ് ഇസ് സം മിസ്പെൽഡ് ടെക്സ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ മിസ്പെൽഡ് എന്നുള്ളത് തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോ അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ദിസ് ഇസ് സം മിസ്പെൽഡ് ടെക്സ്റ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. അപ്പം അണ്ടർലൈൻ തന്നെയാണ്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിനാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ടാഗ്സ്. The small tag decreases the text font size by one size smaller than a document's base font size for medium to small or from X large to large. Suppose our document size is like 18 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 18 ആണെങ്കിൽ just one size smaller ആയിരിക്കും. Okay. 12 ആണെങ്കിൽ one size smaller ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക. Decreases the text font size by one size smaller than the normal size. Ordinary normal size-ന്റെ base font size-നേക്കാളും one size lower ആക്കാനാണ് small tag യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And usually contain the items of secondary importance such as copyright notices, side comments or legal notices. ഒരു മേജർ കണ്ടന്റ് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസുള്ള ഡേറ്റാസ് നമ്മളൊരു വൺ സൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കും. സോ അതിനാണ് ഈ സ്മോൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ടാഗ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് സൈസ് ബൈ വൺ സൈസ് ലാർജർ ദാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബേസ് ഫോണ്ട് സൈസ്. 12 ആണെങ്കിൽ 13 ആക്കുക, 14 ആണെങ്കിൽ 15 ആക്കുക. അതുപോലെ കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ടൈറ്റിൽ, യൂസേജ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ടാഗ്സ്. ബോഡി, ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബിഗിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇസ് ഓൺലി 10%. ഓക്കെ, 10% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ കാണിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് സ്മോളിലായിട്ടല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്മോൾ സ്റ്റാർ പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നോർമൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഈസ് ഓൺലി. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബിഗ് ആണ്, സോ വൺ സൈസ് ബിഗ്ഗർ ആണ്. ഓൺലി 10% വരെ നോർമൽ സൈസ് ആണ്. ദെൻ സ്റ്റാർ പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് എന്താ, സ്മോളർ ആണ്, വൺ സൈസ് സ്മോളർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ടാഗ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, സബ് ആൻഡ് subscript and superscript. The sub defines subscript text and it is under the baseline of other symbols of the line and has a smaller font. അപ്പോൾ വാട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദ ബേസ് ലൈൻ ഓഫ് അതർ സിമ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹാസിന് ഒരു എ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഓർ ഇഫ് ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് H2 and here this 2 is a subscript. So it is under the baseline. ഇതാണ് baseline അല്ലേ. baseline under the baseline ആണ് and has a smaller font. Similarly, the sup tag defines a superscript that is set slightly ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, സ്ക്വയർ ഒക്കെ എഴുതും നമ്മൾ, above the normal line of type and is relatively smaller than the rest of the text. Smaller ആണ്, പക്ഷേ above the line ആയിരിക്കും. The baseline passes through upper or lower edge of the symbol. So let's consider an example here. This is the body. The formula of water is H2O, that we know, right? So H, then this 2 is written as subscript, then O. Formula of sodium bicarbonate is Na2CO3. So we write Na, then 2 is subscript. So enclosed in sub, CO, and again 3 is enclosed in sub. A paragraph is closed. Next equation, E is equal to MC square. The 2 is superscript, right? So E is equal to MC, then sup, SUP, 2, closing SUP. So this is our program and this will be the output. Formula of water is H2O. Here 2 is subscript. Here 2 and 3 are subscript. Here this 2 is superscript. Using sub and sup tags. Okay. Next is font tag. The font tag defines the font characteristics.
Font tag was used to set the font face, font size, and color. Font characteristics major 3 എന്നാണുള്ളത്. Font face means Times New Roman, Calibri, Arial. അതാണ് font face. Font size 8 to 12 അങ്ങനെ സൈസ് കൊടുക്കാം. And font color ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. And ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് സൈസ്, color, and face attribute of font tag. Font tagന് 3 attribute ഉണ്ട്: size, color, and face. But this tag is not supported in HTML5 ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ HTML5 ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ യൂസിങ് നമുക്ക് CSSലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് HTML5 uses the CSS style attribute in CSS instead of this font tag. This font tag is deprecated in HTML5. Consider എന്നാലും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മുൻപ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. So consider this example here. We read like font size is equal to 2. Okay, size is 2. Then these are the attributes. Okay, our tag is font, and within that tag we can write the attribute equal to its value. Font size is the attribute, size equal to its value is 2. Next attribute, do not put commas, just put a space. Color is equal to, and this is the hexadecimal color. Then a font is closed. Then blue text, font is closed. Next paragraph, font size 3, color equal to red text, font size increased. Correct. Next, font face is Arial, color is this. So this will print like green text and typeface change. നമുക്ക് നോക്കാം. First one is blue text. Here size equal to 2, color is blue. Next, size is increased, right? Font size is equal to 3 here, and color is equal to red. Okay, and the printed value is red text, font size increased. Next, here also font face changed to Arial, and color is green. So this is green text, typeface change. But this is not used in HTML5. In HTML5, they are using the CSS, cascading style sheet, and the style property of CSS is used. Last tag is img tag or image tag. Image tag is used to embed an image in an HTML page. Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to a web page. നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കണ്ടന്റിനെ വെബ് പേജ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. img tag is also an empty tag, which means that the closing tag isn't required. It contains only attributes മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The image tag creates a holding space for the reference image. Image tag is a container to hold our reference image. A particular content, we will specify a source of the image, and this image tag will create a space for holding that image. And it has two attributes mainly, src and alt. Src means source. The source attribute shows the image source. It is required as it defines the path to the image. നമുക്ക് ഏത് ഇമേജ് ആണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ ഫുൾ പാത്ത് കൊടുക്കണം, അതിനാണ് സോഴ്സ്. ALT മീൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നെയിം ആണ്. ദ ALT attribute defines an alternate name for the image. Its value is a descriptive text displayed in the browser before the image is loaded. So suppose there is a time lag due to network connection for loading this image. Then this alternative name appears before the image is loaded. അതുപോലെ തന്നെ if there is any error, any connection issues, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നെയിമാണ് ആദ്യം വരിക ഇമേജ് വരുന്നതിന് മുൻപ്. Similarly, the browser also shows this text when you hover over the image. മൗസ് അതിൻ്റെ മേലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഹോവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പേര് കാണിക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ img tag is a container to hold a referenced image. Images ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. Mainly two attributes are the source, src and alt. src defines a image source and alt alternate name, and it's a empty tag എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. And this is an example. ഒരു heading ഉണ്ട്, then after a paragraph this is an image, and image tag src is equal to the complete location. Okay, actually there is a code, അത് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളതാണ്. It's a double quote. This is the location, C users downloads, ab.jpg is its name. Okay, then alt alternate name is just an image, then width
we can specify width and height. Okay, width is 200, height is 185. അത് നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സൈസിൽ വരും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് സൈസിനകത്ത് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. ഇതുപോലെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് കൊടുത്താൽ സൈസിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇമേജിനെ കിട്ടും. അപ്പം ഇത്രയാണ് ബേസിക് ടാഗ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ HTML5 അതിൻ്റെ ബേസിക്സും ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റൈലിംഗ് ടാഗ്സും കവർ ചെയ്തു. Okay, hope the concept is clear. Thank you.